Hi all, today we discuss theorem 6.11. Theorem says that if suppose f belongs to R alpha on AB, m less than or equal to f less than or equal to capital M, the lower bound and upper bound on f in phi is continuous function defined on the range of this f. Okay, so this phi is a continuous function on small m comma capital M. This closed interval small m comma capital M. So this is nothing but the range of f of x. And this h of x equal to phi of f of x. So this h is defined as the composition of these two. Clearly this composition, this h is a function from the domain of f, which is equal to closed interval AB, to the range of this phi. Okay, so if you define h in this manner, then we can get h as a Riemann-Schiller's integrable function on AB. Okay, so to prove this h is a Riemann-Schiller's integral function, we start with an arbitrary epsilon greater than 0. Corresponding to this epsilon, we will find a partition such that up h alpha minus lp h alpha less than epsilon. 6.6 prove if and only if condition ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവിടെ integrability prove ചെയ്യുന്നത്. Okay, so we start with this. Let epsilon greater than 0 be given. ഇതിന് corresponding ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും, ഒരു partition കണ്ടെത്തും, partition of AB കണ്ടെത്തും. Okay, such that up h alpha minus lp h alpha is less than epsilon, difference less than epsilon ആയിട്ട്. Okay, so if we start with this epsilon greater than 0, since this phi is given to be continuous on m comma m. Okay, so if we define such a function, if phi is the domain of phi is small m comma capital M, and it is given that phi is continuous on this closed interval. Phi is continuous on this closed interval means phi is uniformly continuous on this. Okay, so phi is uniformly therefore as phi is continuous on small m comma m, it is uniformly continuous. It is uniformly continuous. Okay, so this is continuous. Now we can get an epsilon corresponding to this epsilon. There exists a delta such that if you have if this is phi, then corresponding to any epsilon distance, we can get a delta. Okay, so there is a delta distance here such that image of every element of this delta interval should be inside this epsilon interval. Okay, so this is the definition of this uniform continuity. Okay, so if you take this as a delta interval, then every image of every points in this interval lie in this interval. Okay, so if you get such delta, then you can replace this delta by any quantity which is less than delta. That means this delta need not be unique. Okay, you can replace this delta by any positive quantity which is less than this, or you can select a sub interval of or an open interval inside this. That will also give the same conditions. Okay, ഒരു ഡെൽറ്റ കിട്ടിയാൽ ആ ഡെൽറ്റ യൂണീക്ക് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. ഈ ഡെൽറ്റേനേക്കാൾ ഏത് ഡെൽറ്റ എടുത്താലും യൂണിഫോം കണ്ടിന്യൂറ്റിയുടെ ക്രൈറ്റീരിയൻ ഫോളോ ചെയ്യും. Okay, if you get a delta, then you can choose delta as small as this epsilon, such that the definition of uniform continuity exists. Okay, so corresponding to since this phi is uniformly continuous, corresponding to this epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0, such that with the condition that the delta should be less than epsilon. You can choose such delta because if there is a delta, then you can replace the delta by any positive quantity which is less than that delta. Okay, so you can shrink this delta so as to get this condition, delta is less than epsilon. Okay, now for this delta, what is the definition? This delta we can get the uniform continuity of phi, that is phi of s minus phi of t modulus of this will be less than epsilon.
if mod s minus t less than delta for all s comma t belongs to the domain. Okay, domain le ഏത് s ഉം t എടുക്കുക, s ഉം t ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇമേജ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും, ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. This is the condition, this is the definition of uniform continuity of phi. Okay, and we are given another condition that this f belongs to R alpha. So f belongs to R alpha means if you are given any positive quantity, then there exists a partition such that up of alpha minus lp of alpha is less than epsilon. So that result is true for every positive quantity. So here we can we have a positive quantity delta greater than 0, then corresponding to delta square, which is also greater than 0. Okay, corresponding to this positive quantity, there exists a partition. Partition P equal to x0, x1, etc. xn of AB such that up f alpha minus lp f alpha is less than delta square. Instead of epsilon, we take this positive quantity. So corresponding to this positive quantity, there exists a partition P with this condition. Okay, now we let capital Mi comma small mi be maximum and minimum values of f on xi minus 1 xi. That is the usual notation then, capital Mi, small mi, and now we let capital Mi star, okay, and small mi star are maximum and minimum of h on the subinterval. H in the function the maximum within a star return, okay, respectively. Now we need to prove, in order to evaluate the up h alpha minus lp h alpha, we will use this mi star and small mi star. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാർട്ടീഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു പാർട്ടീഷൻ കണ്ടെത്തി പി, ഈ പാർട്ടീഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്ത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്, യു പി എച്ച് ആൽഫ മൈനസ് എൽ പി എച്ച് ആൽഫ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് മുന്നേ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മുടെ പിയുടെ സെലക്ഷൻ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പിയുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് അനുസരിച്ച് ദർ ആർ n സബ് ഇന്റർവൽസ്. Okay, so we have n sub intervals x0, x1, comma etc. xn minus 1, xn. Okay, these are the sub intervals. So there are n sub intervals. So we can denote that those sub intervals as xi minus 1, xi for I equal to 1, 2, 3 etc. n. ഇനി നമ്മൾ ഈ സബ് ഇന്റർവൽസിന് രണ്ട് എന്താ പറയുക സബ് ഇന്റർവൽസിന്റെ ഇൻഡിസസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒന്നാമത്തെ സബ് ഇന്റർവലിനും എക്സെട്ര എക്സെട്ര ഇതിനെ nth സബ് ഇന്റർവൽ എന്ന് വിളിച്ചാൽ ഈ 1 to n എന്ന് പറയുന്ന നമ്പേഴ്സിന് രണ്ട് സെറ്റായിട്ട് തിരിക്കാൻ പോവാം. ഓക്കെ, അതായത് ഡിവൈഡ് ദ നമ്പേഴ്സ് 1, 2, 3 എക്സെട്ര into two classes. Okay, so I belongs to A, 1, 2, 3 etc. എന്നതിൽ I belongs to A എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് കണ്ടീഷൻ വേണം? ഇഫ് ക്യാപിറ്റൽ Mi മൈനസ് സ്മോൾ mi ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ആയിരിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്യാപിറ്റൽ Mi സ്മോൾ mi എന്ന് പറയുന്നത് എഫിന്റെ മാക്സിമം മിനിമം വാല്യൂസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഓൺ സബ് ഇന്റർവൽ. അപ്പോൾ ഒരു സബ് ഇന്റർവൽ എടുക്കുക, ഈ സബ് ഇന്റർവലിലെ ക്യാപിറ്റൽ Miയും അത് എഫിന്റെ മാക്സിമം എഫിന്റെ മിനിമം എടുക്കുക, ആ ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ഒരു പക്ഷേ ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ഡെൽറ്റ ആവും. ദർ ആർ ഓൺലി ടു പോസിബിലിറ്റീസ്. Mi മൈനസ് സ്മോൾ mi എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് I ബിലോങ്സ് ടു എ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അല്ലാത്ത കേസുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു സബ് ഇന്റർവൽ എടുത്താൽ അടുത്ത പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ Mi മൈനസ് സ്മോൾ mi എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ആയിരിക്കും. ദീസ് ആർ ദി ടു കേസസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ കേസ് 1 എന്നും കേസ് 2 എന്നും വിളിച്ചാൽ ദീസ് ആർ ദി എക്സ്ക്ലൂസീവ് കേസസ്. ഇതിലല്ലാതെ വേറൊരു കേസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിനി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡീസസിന് അപ്പോൾ ഇവിടെ x0, x1 എടുക്കുക, ക്യാപിറ്റൽ Mi മൈനസ് സ്മോൾ mi നോക്കുക, ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ആണെങ്കിൽ അത് ഏത് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ വരും? 1 എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ 1 എന്ന് പറയുന്നത് B എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിലായിരിക്കും.
Okay, sorry, this is B, this is not A, this is B. രണ്ട് സെറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഒന്ന് എയും അടുത്ത ബിയും. Okay, അപ്പോൾ ഇനി for I belongs to A, what happens? Our choice of delta, I belongs to A, our choice of delta shows that capital Mi star minus small mi star is less than or equal to epsilon. Okay, അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എം ഐ മൈനസ് സ്മോൾ എം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ആണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, അതായത് ഐ ബിലോങ്സ് ടു എ ആണെങ്കിൽ ഇതെന്താ സംഭവിക്കുക? വാട്ട് ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ എം ഐ സ്റ്റാർ ഹിയർ? ക്യാപിറ്റൽ എം ഐ സ്റ്റാർ മൈനസ് സ്മോൾ എം ഐ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദി മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ്. ഓക്കെ, എച്ച് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്, നോട്ട് എച്ച് ഓഫ് എക്സ്, എച്ച് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് minimum value of h of f of x, where x belongs to xi minus 1 xi. ഈ സബ് ഇന്റർവെല്ലിലെ മാക്സിമം മിനിമം ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വാല്യൂ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഈ പറയുന്ന വാല്യൂവിനെ പറ്റി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇതെങ്ങനെയാണ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത്? അതിന്റെ റീസൺ ഇതാണ്. സപ്പോസ് വി ഹാവ് phi of f of x അല്ലെങ്കിൽ phi of f of s minus phi of f of t. Consider these two values, okay, f of s and f of t. Okay, so this is always this when you consider this for s comma t belongs to xi minus 1 comma xi. Okay, but we know that if you take this I from A, what happened? Capital Mi minus small mi is less than delta. Okay, therefore we can say that f of s minus f of t, ഇത് ആരേക്കാൾ താഴെയായിരിക്കും? ക്യാപിറ്റൽ എം ഐ മൈനസ് സ്മോൾ എം ഐനേക്കാൾ താഴെയായിരിക്കും. കാരണം എഫ് എസും ടിയും വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എസ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് ടിയുടെ ഡിഫറൻസ് മാക്സിമം വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എം മൈനസ് സ്മോൾ എം ആണ്. അതിന്റെ റീസൺ എന്താണ്? അതിന്റെ റീസൺ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇഫ് യു ചൂസ് എക്സ് ഐ മൈനസ് 1 എക്സ് ഐ എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള രണ്ട് വാല്യൂസ് എസും ടിയും എടുത്താൽ, ഹിയർ വി ഹാവ് സം ഫംഗ്ഷൻ എഫ്. Suppose this is our f, then you consider f of s here and f of t here. Okay, suppose this is our f of t and this is f of t, then the distance between f of s and f of t will be always less than or equal to, this is our small mi and this is our capital Mi. That is the maximum value of f in this interval, and this is small mi is the minimum value. So this distance is always less than or equal to this distance. So you can write modulus of f of s minus f of t is always less than or equal to mi minus mi. And since this I comes from this, we can say that this value is always less than delta. Whenever this is less than delta, we can say that if you put this is equal to some p and this is equal to q, then we can say that phi of p minus phi of q. Okay, here we have this is our p, this is our q. Whenever p minus distance between p and q, that is modulus of p minus q is less than delta, then phi of p minus phi of q is less than epsilon. Okay, so this is because phi is uniformly continuous. We have already written here, or we have already chosen delta in such a way that this phi of s minus phi of t is less than epsilon. Okay, so we can say that this quantity is less than epsilon. Now we take the supremum of this. Okay, this modulus. Supremum of this is less than or equal to epsilon. When we take the supremum, this will be less than or equal to. So this is going to be mi star minus small mi star. Okay, so this is always less than or equal to epsilon. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? I belongs to A ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഈ പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലായ്പ്പോഴും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിസസിന് കിട്ടുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി. ഇനി ഇതേ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ, അതായത് I എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ I belongs to B ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?
capital mi star minus small mi star എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും less than or equal to 2k ആയിരിക്കും. Okay, what is this k? For k is the supremum of phi mod phi of t, mod phi of t for m small less than or equal to t less than or equal to capital M. Phi എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും bounded function ആയിരിക്കും, കാരണം phi is a continuous function defined on a closed and bounded interval, so it is a bounded function. Then there exists a supremum value. Then this modulus of this, that is same as this one, less than or equal to k plus k, 2k എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റി എല്ലായ്പ്പോഴും 2k നേക്കാൾ താഴെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇൻ ദിസ് കേസ് വി ഹാവ് ഡെൽറ്റ summation I belongs to b delta alpha. ഈ പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിനെ പറ്റി എന്ത് പറയാം? ഡെൽറ്റ ടൈംസ് ദിസ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു summation I belongs to b. നമ്മുടെ അസംഷൻ ഐ ബിലോങ്സ് ടു ബി എന്നാണ്. ഐ ബിലോങ്സ് ടു ബി എന്നാണ് ഡെൽറ്റേനേക്കാൾ വലുതാണ് ക്യാപിറ്റൽ എം ഐ മൈനസ് സ്മോൾ എം ഐ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എം ഐ, ഈ ഡെൽറ്റനെ നമുക്ക് എന്ത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം? ഡെൽറ്റനെ അകത്തേക്ക് എടുക്കാം. ഡെൽറ്റനെ അകത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ടൈംസ് ഡെൽറ്റ ഫൈവ് വരും, ക്യാപിറ്റൽ ഡെൽറ്റ ഫൈവ് വരും. ഈ സ്മോൾ ഡെൽറ്റ ക്യാൻ ബി replaced by this quantity, so the inequality will be like this. Okay, capital Mi minus small mi into delta alpha. കാരണം ഈ ഡെൽറ്റനേക്കാൾ വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എം ഐ മൈനസ് സ്മോൾ എം ഐ. സോ ഫസ്റ്റ് യു ടേക്ക് ദിസ് ഡെൽറ്റ to this inside this summation, then replace delta by this quantity, then this will be less than or equal to this quantity. Okay, and what is this one? This is equal to UPF alpha minus LPF alpha. UPF alpha minus LPF alpha definition ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇത് I belongs to before that we can write these are all positive quantities, so we write this is equal to or less than or equal to summation I equal to 1 to n mi minus small mi delta alpha. ഈ പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റി എല്ലായ്പ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആണ്, ഡെൽറ്റ ആൽഫയും പോസിറ്റീവ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഐ ബിലോങ്സ് ടു ബി ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മൾ അതിനെ എല്ലാ ടേംസും വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ this sum contains more non-negative terms, so this is always less than or equal to, but this is our UP f alpha minus LP f alpha. Okay, ഇതെന്താണ് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്? this is always less than delta square. ഓക്കെ, കാരണം ഇവിടെ എഫിന്റെ ഇന്റഗ്രബിലിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് UPF alpha minus LPF alpha is less than delta square ആണ്. So we can write this is less than delta square. Since this delta is positive, you can cancel these two delta from both sides. Okay, so what happens to this? I belongs to b, delta alpha I became less than delta. Okay, ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറി. അതായത് ഐ ബിലോങ്സ് ടു ബി ഡെൽറ്റ ആൽഫ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതിനെ ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എന്ത്, ഇപ്പോൾ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത്. ഒന്ന് ഐ ബിലോങ്സ് ടു എ. ഐ ബിലോങ്സ് ടു എ ആണെങ്കിൽ ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ എന്ന് എഴുതാം. ഇനി ഐ ബിലോങ്സ് ടു ബി ആണെങ്കിൽ ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യു പി എച്ച് ആൽഫ മൈനസ് എൽ പി എച്ച് ആൽഫ ഇത് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. സോ ദിസ് വിൽ ബി സമ്മേഷൻ ഐ ഈക്വൽ ടു 1 to n capital M I star minus small m I star times delta alpha. ഇതാണ് ഡെഫിനിഷൻ. നമ്മൾ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. വി ക്യാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ദിസ് ഇൻടു ടു സംസ്. the indices corresponding to A എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിസ് എടുക്കുക, സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക, mi star minus small mi star into delta alpha plus I belongs to B, the same thing, capital Mi star minus small mi star times delta alpha. ഓക്കെ, പക്ഷേ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് I belongs to A ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ക്യാപിറ്റൽ Mi star minus small mi star less than or equal to epsilon ആയിരിക്കും. So we can replace this quantity by epsilon. So this will be less than or equal to epsilon. ഈ epsilon നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഔട്ട്സൈഡ് എഴുതാം. epsilon times summation I belongs to A delta alpha എഴുതാൻ പറ്റും.
Okay, plus. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ if I belongs to B ആവുന്ന കേസിൽ, I belongs to B ആവുന്ന കേസിൽ ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും 2k നേക്കാൾ താഴെയാണ്. So this quantity can be replaced by less than 2k. So this will be 2k times summation I belongs to B delta alpha വരും. പക്ഷേ summation I belongs to B delta alpha is less than delta ആണ്. So this is always 2k less than or equal to 2k times delta ആണ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ നമ്മുടെ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ സെലക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്? we have chosen this delta in such a way that delta is less than epsilon. Clear? ഇതാണ് ഡെൽറ്റയുടെ സെലക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? This can be written as less than epsilon times this can be replaced by summation I equal to 1 to n. ഇതിൽ എയിലുള്ള ഇൻഡിസസിന്റെ സം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു n വരെയാക്കി. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഡെൽറ്റ ആൽഫ ഐ പ്ലസ് 2k എപ്സിലോൺ. ഈ ഡെൽറ്റാനെ ഞാൻ എപ്സിലോണായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു, ഈ സമ്മിനെ ഞാൻ ഹോൾ സമ്മായിട്ട് മാറ്റി എഴുതി. എങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റി റൈറ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആയിട്ട് വരിക. നൗ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് and this sum is alpha of b minus alpha of a. So we write epsilon times alpha of b minus alpha of a plus 2k. Now you can say that UPH alpha minus LPH alpha is made less than epsilon times a fixed quantity. Okay, so this implies F belongs to, this implies by theorem 6.6 we can say that H belongs to R alpha on AB. R alpha on AB. That means F phi composition F belongs to R alpha on AB. So first of all, you were given phi is a continuous function on small m comma m. F is an integrable function. Then the composition is integrable. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ആവും. ഓക്കെ, സോ ഐ ലെഫ്റ്റ് ആസ് an exercise f and g belongs to r alpha. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബിയിൽ നിന്ന് സ്മോൾ എം കോമ ക്യാപിറ്റൽ എമ്മിലേക്കാണ്, ആൻഡ് ജി ഈസ് ഫ്രം small m comma capital M to R. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ ആൻഡ് ബോത്ത് ആർ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് ബിലോങ്സ് ടു R alpha on AB and G belongs to R alpha on or beta. Anyway, this is another increasing function. So this, okay, so ഈ കേസിൽ എഫും ജി ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഡസ് ഇറ്റ് ഇംപ്ലൈ ദാറ്റ് എഫ് കോമ്പോസിഷൻ ജി, സോറി ജി കോമ്പോസിഷൻ എഫ്, ഡസ് ഇറ്റ് ഇംപ്ലൈ ദാറ്റ് ജി കോമ്പോസിഷൻ എഫ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആൽഫ ഓൺ എ ബി? This is an exercise. Verify that or prove or disprove this is true. But if you assume the continuity of this G, you can get this belongs to R alpha on AB. That is what we have proved in this theorem. രണ്ടാമത്തെ കോമ്പോസിഷനിലെ G എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ, if this is continuous then obviously this G is integrable. അപ്പോൾ ഇന്റഗ്രബിലിറ്റിക്ക് പകരമായിട്ട് ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി കൂടെ അസ്യൂം ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മൾ തിയറത്തിൽ പ്രൂവ് ചെയ്താൽ ഫൈ ആവും, ഫൈയുടെ പകരം G ആവും. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ ഇത് ഇന്റഗ്രബിൾ ആവും. അല്ലാത്ത കേസുകൾ ജനറലി കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ടു ഇന്റഗ്രബിൾ ഫംഗ്ഷൻസ് കോമ്പോസിഷൻ ഇന്റഗ്രബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചിന്തിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം. ഓക്കെ, സോ ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആൻസർ ഫോർ ദിസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.